Pano ndipo Nyasa VoiceBox pamene wakhala tukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kantchito ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tafuna tibweretsereni mawu a bambo Samuel Lwara. Samuel Lwara mbuyomu anali ndithu sapota mmodzi amene amasapota olemekezeka wachiwonetsero kwa dziko lino Dr. Saulos Chilima, ndipo mpakana pano iwo amanenabe kuti sanampeze mtsogoleri wabwino amene akhoza kulamulira dziko lino oposa Dr. Saulos Chilima. Nde iwo maaudio yawo imene atuka ndithu pa 21 September 2024 akunena kuti imfa ya Chilima inakhangala kuti yabalalisa zipani zonse kuno ku Malawi chifukwa chakuti palibepo chipani chimene chikukambapo mfundo zotukula dziko lino la Malawi. Ndiye tikhala limodzi kuti timve kuti chifukwa chani Samuel Lwara akunena kuti chimwalire na Saulos Chilima zipani zonse za ndale kuno zikuoneka kuti zabalalika pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrades, good morning. Mwazikabwanji kapena muli bwanji. Comrades, this is just weekend and I want just to give you my observation. Ndimene zikuendera ku Malawi when we come to politics of the day. Ndale zapa Malawi pamene zafika panopa zofuna maziona every day chichitika nchani. Choyamba chomwe ndinganenepo ndikhangati mwina ndikubwereza nkhani zomwe ndinakamba kale zambirimbiri kumbuyoku ndakamba ndikukamba ma audio anga nthawi yayitali komanso mwina zina zimene ndimakhanga ndikungobwereza. To be honest, ndibwera ku ndege konkuja since imene ndege inagwa ija inapha comrade Saulos Chilima, may so keep in rest in peace, ndi anthu ena 8 aja. Chikuoneka ngati boma linazerezeka mmene ndegeja inagwa. Chigwere ndegeja, everything in the country is not moving. Kusoneza kuti ngakhale Saulos Chilima anali vice president, koma pena pake ukhanga ndamene anali president wa dziko la Malawi, kongoti mwina anthu ena mamponereza. The man was powerful. The man was good and was fit to lead us ngati Malawi, ngati dziko. Because mukati muone mene anthu abalalikira, even zipani zambiri zabalalika ku Malawi kunoko. MCP, DPP, PP, onse ndingo zipani zonse zimene zali mu Tonse Alliance kukhangati zinabalalika. Cheni chomwe mungaone kuti mungaphunzirepo mukasatira zipani izizi. So golo la zipani zambiri sikuoneka bwino ayi. Zomwe zichitika mukati mwa zipani muja kukhangati ndizija zongokhangati kuti basi zangobalalika. So in short, what I can say is kuyankha mosabisana, chipani chilichonse chomwe chinali mu Tonse Alliance chinatengapo mbali pakupanga zinthu zosokoneza ku Malawi and pozunza yemwe anali vice president SKC. Chipani chonse cha mu Tonse Alliance, onse amene analipanga nawo Tonse Alliance, ka zibusa, ka anthu ena, ka ma friends, anzatu, anzache, amalemu, anatengapo mbali pakusayendesa bwino zinthu kapena kusasamala moyo wa vice president yemwe anasiya pa ngozi ya ndege. Why I'm saying this? Cheni chomwe zipani chikupa asogola zipani inde maga zipani zimene zapanga convention izi. Cheni chimene akufuna zapangire dziko la Malawi sichikuoneka ayi. Palibe amene akutchulapo. Funde mene mwina ni mabwereza kwa ndimankhula mwina mosempana mwina mosiyana. Koma the meaning means the same. I don't see any political party or political leader yemwe akukamba zinthu zomveka bwino zolimbisa mtima Malawi as a replacement for the demised vice president SKC. Aliyense ukhangati wabalalika, meaning that anthu ena samamkonda Saulos Chilima deep down from their heart. Ena amamopa Saulos Chilima ndi nzeru zimene anali nazo. Nsanje sonanso ukhangati imene ine laopo kwambiri pa moyo wa vice president ali wa moyo. Because when you can look back, the vice president anatumidwa ndi Chakwera kuti lempani ma public sector reforms. Komanso timaona Saulos Chilima upanga ma lecture, public lecture on mindset change.
zomwe aliyense ku Malawi amaona kuti zimene zili zabwino, koma atapanga ma public reform, ma public sector reforms ngati mene anapemphedwera ndi president Chakwera, ma reforms aja Chakwera nangokhalapo, and no member of Tonse Alliance anazuka kwazuzula Chakwera kapena kwaukira Chakwera kwafunsa kuti kodi chifukwa chani anakhala pansi ma public sector reforms. So you can imagine, panopa that vice president is no more, Anamwalira. Tauna nimentili ya Malawi panopa. Mukona tukhala bwa, ndanza atu andalewa. Do you see anything? Palibe chanze chomwe chikuoneka apo. Ndakandu fuza anthu onse amene ali pasogolo kupanga Tonse Alliance. Ndikafusa mafusa amene ndikuyangu ndikufusa apawa. Palibe amene amandiyankha chilungamo. Ngakhale ena amakana kuti ndiafuse komwe. And this has wasted a lot of my time and my resources. Moving out and up and down. Kuona kodi anthu amene amafuna tipange Tonse Alliance. Anthu amene anapanga Tonse Alliance. Cholinga chawo chenicheni cholowa mboma nyali chani. Cholinga chawo chopanga Tonse Alliance anapangira chifukwa chani. Ndipo chifukwa chani anamkakamiza Saulos Chilima kuti akhale vice president wa Chakwera. Pamene pa campaign ya 2019 sizinali choncho yayi. Chakwera ndi Chilima, MCP, ndi UTM, timaona amene amakokerana. Chinapangika ndi chani. Meaning that pali anthu ena ku Malawi kuno omwe akuziwa kapena omwe amaziwa chimene amafuna apange kwa vice president. Kuti mina vice president lero sakhale pakati pa ifeyo ali kuli chete. Because fundo zimene zinalembedwa public sector reforms zikankaza satiridwa. Sibwezi panopa mafuta amene tikuma nawo ngati boma tikuma nawo chonchayi. Because dziko likamakhala si kuti aliyense amangona kuti kusintha usogoleri yayi. Ambiri mu dziko sitimafuna titaona kuti zinthu zasintha. Osati kungosintha usogoleri. Chifukwa usogoleri tinasintha kuchosapo Peter Mutharika ndi DPP kulowesa pa Chakwera in the name of Tonse Alliance. Sitimayembekeza kumaona zimene tikuona apayi. Ndiye chimene nganena papa ine comrades this morning chakuti boma ifeyo sitinasinthe. Kuchosa DPP mboma, DPP mboma sitinachosa. Why I'm saying this is because tikakati ndi fundo enieni yochosera DPP mboma. Sibweza Malawi tuvutika mene tukuvutika lero li anda usogolo wa Chakwera. Chifukwa usogolo wa Chakwera watiwalisa chilichonse chomwe chinatipasa mphamvu ifeyo kuti chose DPP mboma. All our efforts have just been thrown to the drain. Palibe tilibe pogwira ta Malawi. Even boma lili titasinthazo chosa pa Chakwera ndi mene zili panopa. Mwina zinso sizingasinthe ngati tilibe chirato chenicheni chochosera Chakwera pa boma. So Malawi, what I'm just trying to ask you and urge you is like this. Let's think deep. Why do we want to change this government in the absence of Saulos Chilima? Tisangochosa boma la Chakwera kapena kwachosa Chakwera pampando tilibe fundo enieni. Koma ngoti kumchosa munthu pampando without fundo ndi zimene zapangisa Malawi kukhala choncho. Mmene tilibe panopa lero aliyense akulira. Aliyense angodalira ngongole, atenge ngongole kubunga akapange business. Business siso sizikuyenda. Because the environment does not allow us. So what I'm trying to say, nichakuti tikamachosa Achakwera pampando tikhale ndi fundo zogwira zenizeni. Chifukwa chani tikuchosa Chakwera pampando. I'm not supporting Chakwera. Chakwera must be out of government. But you politicians, anzatu andalenu, tatuzeni chenicheni chifukwa chomwe tinchosere Chakwera pampando. Ngati palibe chifukwa chenicheni chomchosera pampando, let's stop making noise. This is nunena deep down from my heart. Azipani enano, maga mwapanga convention, including MCP. MCP ngati sonanso ikuti kuti mwina ikhoza kupanga chinthu cha nzeru akawa mboma atiuze chenicheni akufuna zapange chani Achakwera. Because zomwe zinapangidwa kale zilipo zomwe zikanasinda dziko lathuli public sector reforms omwe anapanga vice president. Kodi Achakwera ma public sector reforms awawa
inu MCP mwatenga chakwera kukhala pamene pacha muzapitiriza zimene zija kapena public sector reforms aja munakhaliracha muzatulusa poyera ngati mutazatuse poyera bwanji panopa simukulatchula kuti you maintain the public sector reforms chapene panagona boma la Malawi public sector reforms and why IMCP munakhala pansi public sector reforms and by the end of the day the one amenanani behind those public sector reforms is no more Anamwalila. Koma Anamwalila, after a lot of money was spent in trying to come up with public sector reforms, amaenda amapanga research, and he was not alone. He had some other people. Kodi anthu amene anasala enaja amalemba nawo public sector reforms akupanga chani ngati Capitol Hill. What are they doing? Ndipo on top of that, chifukwa chani public reforms sakutchulidwa ndi MCP mpaka leroli, koma tungova ti MCP yufuna be ikhale miboma chifukwa chani? Komanso azathu amene munali tolerance munapanga nawo tolerance partnership china kukhubulisa ndi chani kuti mpaka mchoke tolerance? Izi zinthu zomwe tikufuna tizimva tikamaenda kunjako when you are campaigning to stand ngati chipani mu 2025 elections next year. Chaka zimu utchapo zinthu zina zomwe Malawi sitikuzimvetsa bwinobwino. That means changing government is nothing. Koma chimozimozi ngati MCP mfuna mpitirize kulamula dziko lathu la Malawi ngati mulibe fundo yeniyeni yogwira mtima kwa Malawi, why do you campaign? Why do you come to us and tell things that cannot help this country? Mubwere kwevuza tani. So comrades Malawians, what we need is we need commitment from our politicians. Chipangizo chomwe chikhoza kusintha zinthu dziko lathu la Malawi chinalembedwa kale ndi vice president yemwe anatisiya pakufa anafa pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. He wrote public sector reforms to change and transform this country. And when those reforms are being neglected today, that means we're changing nothing when we get into government. So as that amene mukufuna kuzasogolera 2025, of course we are searching for better leaders to do that. Koma amene mulipo inu kapena macycle politicians mulipo, if you don't mention anything about or regarding the public sector reforms yoma nemba SKC, you are nobody. Msalichaise nthawi wa Malawi tizango chose hapa chakwerawo koma mwina ziko sitizaenda meant kuganizira something that Malawians you must take seriously. Ziganizi then musathamangire ndale yayi koda DPP ngati afuna zawese mboma azagwisa ntchito ya andizipangizo zontundu wanji zibaluwa zawo za mtundu wanji zolimbisa Malawi kuti ziko lathu zasintha, because our country is in crisis. There's no way tingamapange chabe campaign kungomchosapo munthu kapena kumikapo munthu alibe fundo zenizeni. Amalawi panopa tinapita ku school tinazindikira panopa lese ku Malawi anazindikira panopa. We need fundo zenizeni azipana zitiuza. When we remove Chakwera from government, we are going to do this and that. Komanso palikale ma public sector reforms oma anadya kale ndalama za boma polembedu achiti pamene memba ma public sector reforms anaononga ndalama zathu za misonko. We need those reforms azitchulidwa hapo ngati kuli kusintha chipani chitiuze how best is it going to implement or to do with the public sector reforms oma Chakwera nako khalapo because alibe nzeru. So comrades Malawians, we are in politics, yes, but we need to develop this country, not out of nothing. When I say out of nothing is kungomwikapo mundu pampando for the sake of changing leadership. Pamene zochitika akalowa mboma anthu amene samapanga zoyenerera. We are failures of Malawians. Tilinalo kale, ma reforms tilinawo kale. We need to hear more from our politicians about the reforms. SKC, Oma analemba SKC. I know SKC sanalembe kama reforms ajaya. Even the chief secretary to the president cabinet calling Zamba analemba so now zimene zija. Ndi munthu onde and civil servant is the top civil servant in Malawi. Akuziwa za public sector reforms. Koma little are hearing from political parties. Kuti mzapanga sustain that public sector reforms. Ngati ma public sector reforms Palibe ya Malawi ndikuuzeni. If we're not going to use or utilize those public sector reforms, Malawians forget about developing this country. Tizingokhala ntholira. Tenti mkumbukire Saulos Chilima pa ma public sector reforms.
tabwese poera. We need a politician who's going to make use of those public sector reforms. Of course, antena lipo akuyankhula zama public sector reforms, the mindset issues. We need those things. Osamangoti zingosintha boma kuikapo anthu opanda nzeru saka mbapo china chilichonse alibe ndi cholemba chomwe chomangazapangire dziko lathu Malawi. In the public sector reforms, everything for Malawi is there. Ndipo Malawi tonse tinakhutira ndi ma public sector reforms. Suti kapena tonse tinamwalira ayi. Anangomwera ni vice president anthu enawo. Koma amene analembayo, the architecture of the public sector reforms was Saulos Chilima. Anayamba kupanga zimene jali ku DPP, ndipo anapiza kupanga zimene jali mtosa alliance as vice president of the republic. Ndiye ngati andale simukutchulapo za public sector reforms. Mukalowa boma mukapanga pocha. Muzikangoba. Because ngati tikangoti tisinthe boma, kapena kuikapo kusintha usogoleri. Pamene usogoleri athu aja alibe mfundo enieni yomwe ikutalikirana ndi ma public sector reforms. Malawi, we cannot develop this country. Sitingapanga develop dziko lathuli. So panopa nkhani yafika Malawi tentione ngati ma public sector reforms Palibe. What policies are these politicians going to tell us or bring or formulate? Kuti boma lathu libwere likhazikike bwino. Chako MCP, we're not hearing anything about public sector reforms. Ku DPP, we're not hearing anything about public sector reforms. Ku chipani zinaso chimozimozi. Maga zimene zali mtosa alliance. We're hearing nothing about public sector reforms. Then kupana ma reforms, muzendesa boma bwanji. How are you going to manage the government of the day? Ngati ma reforms mulibe. Ngati ma reforms ajana lembedwa ndi SKC mukwapanga abandon. How are you going to do? How are you going to run the affairs of the government? How are you going to transform this country without public sector reforms? So these are the things that Malawi tena kumakamba. Tisama ukamba kusinda hati sinda boma. We need to change government with facts. We need to have a better a backbone that is going to help us. As of today, the backbone that we have of our government is the public sector reforms. Omwe analembedwa ndi vice president MRTC kunthunga uchikangao pakugwa kwa ndege. So Malawians, comrades, tisamatenge zikoli kungosintha ndale koma tikusaukirabe. Let's promote. We need somebody who's going to promote the public sector reforms. All of the alternative to that. Chomwe sindi kuvapo kwa ndale amene afuna azapikisana pa 2025. Very little. Of course, I'm getting some other people saying, some other candidates, akuyankhula zama public sector reforms manjira ina yake. We know we need reforms in Malawi to change the face of this country, development-wise. Otherwise, without the public sector reforms, nothing is going to work in Malawi. Tinga sinthe msogoleli. Tizingovutikabe. We need people to understand what was there in the public sector reforms before we choose them into power. Muma campaign mutufuna zimene zozo. Osamango chemelela ya chakwera oye. We need constructive reforms. We need to rebrand our politics in Malawi. We need people to change their mindset, not because of just loving the party of the tribes. We need people who can share and sell out what those things that were written in the public sector reforms. And this is the only way we can honor SKC, the vice president. We don't even our campaigns are basically kungo sintha boma without the backbone of it. Amalawi mavuto. Tizingovutika mpaka likali. I'm speaking this because ndaona mendi kuendera mumu. Anthu ango kuti ayayi aujajaza wina aujaza hoye kapena migwirizano zakhala maraya. What are these people saying about the public sector reforms? Amene afuna zasogole pa 2025. Because I'm a public sector reforms. Akuziziwa. Mindset change. Akuziwa. Because you can't just be changing government ule nile. Kungo sintha boma basi. Kungo sintha anthu. Kuikapo wina basi mbuli. Dimezi upange ababa ndiko kumene sili panopa. We have got leadership yomwe sikuzwa china chilichonse. What the value is when they fly outside the country. Akamabwera kuja mwina tupilao la sintha kuoneka ngati azungu ngati makaradi. They are happy. We need people here to work hard. We need people
omakuza sogolo omakuza panga Malawi tonsefe tiyambe kugwira ntchito molimbikira patoka as a country tisamadalire zinthu za maiko akunja anzathu amaiko akunja. We have got whatever we get from abroad, from foreign countries. Kwanza hata amathandiza ifeso tinazo momuno, the same water, the same mountains, the same trees, the same vegetation. Anzathu so nawo kumaiko akunja same weather conditions maiko ena amene akutithandiza. But why are we failing? Tilibe the backbone of our government, tilibe foundation ya bwino yoyambira maboma athu, just like Tonse Alliance imene inayambira. Inayamba Tonse Alliance without proper plans, without nothing on the table. That's why we are suffering. So comrades, tikamafuna azisogole athu oti asogole kumala kuno, tufuna anthu omwe angatiuze bwino fundo zapapepala kulemba bwino so that Malawi tonse tizasatira kuti alephera apa alephera apa. So panopa msogole wa ziko kuti timuzuzule mokwana tikumalephera because palibe chomwe analemba chomwe tingatisatire kuti timuzuzule tiwalephera apa. Tungoona taya misewu si bwino walephera, zipatala kulibe zabwino walephera. Yeah, we need a document. Tufuna ndi chibaluwa chokhalapo cholembedwa bwino kuti fe tikalowa boma tizapanga izi Amalawi tikhutire kuti kamapereka vote yathu izakhale vote yoti izaphula kanthu osati mene zili panopa. Comrades, good morning everyone, happy Saturday.